there is lot of interactions between caste and tribe. Some tribes in the modern context, transportation ochindi, trade developed, a lot of technology came, so many tribes are migrating to plain areas. Many people from plains are migrating to tribal areas. So lot of interaction, TV undi, smartphones vachai, satellite TV vachai, culture is rapidly changing. So who is a tribe? Some tribes, they completely entered which society? Caste society. They converted themselves as caste groups. Like for example, Rajgons. Gonds entering caste society and becoming what? Rajgons. Some are, this is called as what? Fully assimilated. Assimilation ante means what? Becoming part of it. Becoming part of the mainstream society. Some are partially. Some are semi. Ante education, technology anta modern untundi, but they follow only their own tribal customs, tribal marriages. Some are substantially tribal name and some one or two festivals tappa, they behave like caste groups. So partial, semi, substantial, and some other groups, they are not at all linking with caste. Complete isolation. They are maintaining what? Complete isolation. ఈ ఎక్స్ట్రీమ్స్ మధ్యలో different వేరియేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. So who is a tribe? Because of this many changes and because of tribes themselves are single group or highly diversified group. ఒక ట్రైబ్ అనేది ఒక సింగిల్ గ్రూపా, చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయా? నార్త్ ఈస్ట్ ట్రైబ్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ కోయాస్, కోయాస్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ చెంచూస్. విత్ ఇన్ ట్రైబ్స్ మెనీ డిఫరెన్సెస్. So who is a tribe? Very difficult to identify. So this is called as what? Definitional problem of tribe. Even today, many tribes are not given ST status. They are demanding which status? ST status. Forest lane untaru, but not recognized as what? Tribes. ST. Because inka issues unnai to clearly identify them. Right? So we'll write this aspect. Continue. In the present context, different tribal groups different tribal groups have different levels of interaction. Different tribal groups have different levels of interaction with the caste system. There are fully assimilated tribes. Partially assimilated. Arey, who is talking? Fully assimilated, partially assimilated, then semi-acculturated, assimilated, same meaning వస్తుంది. కల్చర్ని, వాళ్ళ కల్చర్ని వీళ్ళ కల్చర్లా మార్చుకోవటం. ఓకే, semi-acculturated, substantially acculturated. కావాలని 2 వర్డ్స్ రాయిస్తున్నా, ఏదైనా ఒకటే అని. semi-acculturated, substantially acculturated, and many other tribes who are isolated from caste system. Even tribal groups
by themselves are highly diverse, highly diversified. By themselves are highly diversified. Okay. Therefore there is difficulty. Therefore there is difficulty in clearly identifying. There is difficulty in clearly identifying various tribal groups. This is called bracket lo rayandi. This is emaddu bracket lo rayandi. Definitional problem of tribes. Definitional problem of tribes. Even today many groups many tribal groups are demanding for many groups and rasanu kada. Many groups are demanding for tribal identification. Many groups are demanding for tribal identification. Put the heading colonial tribal policy. Colonial tribal policy. So now, when we are talking about colonial tribal policy, why the Britishers are in India? ఎందుకు వచ్చారు? ట్రేడ్ కోసం వచ్చారు. తర్వాత ఆక్యుపై చేశారు. ఎందుకు ఆక్యుపై చేశారు? They want to command on market goods. So they are here not for social service. They are here to exploit India. Yes or no? So ఎక్కడన్నా మైన్స్ ఉంటే, ఎక్కడన్నా రిసోర్సెస్ ఉన్నా, they went and captured them. రా మెటీరియల్స్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు? బ్రిటన్కి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు? మళ్ళీ ఇండియాకి తీసుకొచ్చి డంప్ చేశారు. బోత్ డబల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్. సో ఫారెస్ట్స్ ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్ పెట్టచ్చు, మినరల్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, ఫుల్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సో దే ఫస్ట్ అటాక్డ్ దీస్ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్. దే యూజ్డ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ ఎమినెంట్ డొమైన్. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ వాట్? ఎమినెంట్ domain means everything the state or the government is the owner of everything. Land, forest, anta evervi? Mines is owned by whom? Government in power. Who is in power at that point of time? British. So they can declare any forest, ఇది నాది. నాది అంటే ఎవరిది? గవర్నమెంట్ది. And they can ask people to vacate. This policy is called as what? Eminent domain. State has full power. So using that, they declared reserved forests, protected forests. Reserve forests, protected forests అంటే ఏదో ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కాదు. Once a forest is declared as reserved, every person should vacate from it. Tribes are staying there. Tribes are territorial in nature. వాళ్ళకి అది ప్రాపర్టీ కాదు. That is more than that. Culture. That is their religion, their day-to-day activity, livelihood. Everything is linked with that. Reserve forest చేయగానే all people, all tribes have to vacate. Only government will use the resources. అదే వుడ్ కట్టింగ్ చేస్తుంది, అదే మైనింగ్ చేస్తుంది. ఎవరిని అలౌ చేయదు. దట్ ఈస్ విచ్ ఫారెస్ట్? కంప్లీట్ రిజర్వ్డ్. రిజర్వేషన్ అంటే మీ సీట్ కదా. లైక్ దట్. రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్, కంప్లీట్ ఫారెస్ట్. రిజర్వ్డ్ ఫర్ హూమ్? స్టేట్. దెన్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫారెస్ట్. రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. ట్రైబల్స్ ఆర్ అలౌడ్. హియర్ కంప్లీట్ రెస్ట్రిక్షన్. హియర్ పీపుల్ విల్ బి అలౌడ్, బట్ సర్టెన్ restrictions will be employed. They will be under control of forest officials. For everything you do, you have to take permission from forest official. You collect wood, take permission from forest. Cattle తీసుకెళ్తే take permission from forest. వాడు ఊరుకునే ఇస్తాడా? నాకేంటి అంటాడు. హెరాస్ చేస్తాడు, రెస్ట్రిక్షన్స్ చేస్తారు. కంట్రోల్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బై నేచర్ ఆర్ సెల్ఫిష్.
ఎక్కడ ఛాన్స్ దొరికినా కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తారు. మన ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లోనే ఒకడు ఉంటాడు, వాడు డిసైడ్ చేస్తాడు ఏం చదవాలని. నువ్వెందుకు చదువుతున్నావు నిందిడతాడు, వాడు చదవడు ఫస్ట్. ఇదెందుకు చదువుతున్నావు నిందిడతాడు. కంట్రోల్, దట్ ఈస్ అవర్ నేచర్. పవర్ ఉండాలి, ఎక్కడైనా పవర్ ఉండాలి. యూ ట్రై టు డామినేట్ ఆన్ యువర్ యంగర్ సిస్టర్ ఆర్ బ్రదర్. ఓకే, సో సిమిలర్లీ దీస్ ఆఫీషియల్స్ వెన్ పవర్ ఈస్ గివెన్ టు దెమ్ దే హ్యావ్ సివియర్ మిస్యూజెస్. అల్టిమేట్లీ హూ ఈస్ సఫరింగ్? ట్రైబల్స్ ఆర్ సఫరింగ్. అంటే దట్ ఈస్ దేర్ ల్యాండ్. బయట నుంచి వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు డామినేట్ చేస్తున్నారు. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ట్రైబల్ పాలసీ, దిస్ పాలసీ, tribals are severely harassed during British time. That's the reason the first section to revolt against Britishers were who? Tribals. First మనకి ట్రైబల్ రివోల్ట్స్ వచ్చాయి. నాట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. అప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ కాన్సెప్ట్ లేదు, స్వరాజ్ కాన్సెప్ట్ లేదు. 18th century, 19th century, they were fighting for their freedom in their forest. They are fighting for their forest land. With their own simple tools, they fought against who? Britishers. Britishers దగ్గర గన్ ఉంది, మనీ ఉంది, పవర్ ఉంది. By something or other, Britishers suppressed most of these tribal revolts. In the childhood, we used to think, ఏదో బాగా ఎమోషనల్గా we will see a tribal movie. మన లీడర్, మనోడు, మన లీడర్ అని చూస్తాం. లాస్ట్కి ఏమవుతుంది? Who will die? Our leader will be killed. Almost all tribal revolts were suppressed. So British tribal policy was completely suppressing who? Tribals. Now when tribals are doing like this, it is, when Britishers are doing, it is our tribals who will revolt with their own technology. They want to fight against this British exploitation. When you are revolting against the Britishers, who is British? Oka trader ah, oka government ah? That is what now? Government. When you are fighting against the government, the Britishers branded these tribes as what? Which tribes? Criminal tribes. They are fighting against the government. Veedu chese chappudu. They are fighting against the government. They are what? Criminals. So once you label them as criminals, ఆఫ్టర్ ఇంకా వాళ్ళతో ఎవరితో ఇంట్రాక్షన్స్ తగ్గిస్తారు. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? క్రిమినల్స్, క్రిమినల్స్, క్రిమినల్స్. ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్ దే బికేమ్ వాట్? క్రిమినల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీన్నే లేబులింగ్ థియరీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కమ్ టు ద క్లాస్ రూమ్, పర్టికులర్గా ఒక పర్సన్ని టార్గెట్ చేస్తా. ఆ టార్గెట్ ఏ గర్ల్ ఆర్ ఏ బాయ్, అండ్ ఐ టెల్ దట్ ఏ యూజ్లెస్ ఫెలో. పేరు కూడా పెట్టను. ఐ కాల్ హిమ్ యాజ్ వాట్? A useless fellow, a useless fellow. Chances are high that that person will become useless fellow. అంటే అందరూ అని కాదు, బట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ హై. పాజిటివ్ అవ్వదు. ఐ కమ్ టు క్లాస్, కాల్ వన్ పర్సన్ ఏ ఆఫీసర్, ఏ ఆఫీసర్, అది కూడా అవ్వచ్చు. కానీ ఛాన్సెస్ ఆర్ మోర్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. సిమిలర్లీ దీస్ పీపుల్ వేర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? These tribes who are fighting for their land are called as what? Criminals, criminals, criminals. Society didn't interact with them. వాళ్ళ కల్చరే క్రిమినల్స్ అనుకున్నారు వాళ్ళు ఆఫ్టర్ వన్ జనరేషన్. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ టుక్ విచ్ యాక్టివిటీ? క్రిమినల్ యాక్టివిటీ. దట్ ఖాకీ మూవీ, యూ రిమెంబర్ దట్ ఖాకీ మూవీ? మూవీస్ ఎలా అయినా రాజస్థాన్ నుంచి ఒక ట్రైబ్ వస్తుంది, దే థింక్ దట్ దే ఆర్ వాట్? క్రిమినల్స్. అది వాళ్ళ కల్చర్ అనుకున్నారు. కొంతమంది అలా అయిపోయారు, నిజంగా అయిపోయారు అట్లా. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ సఫర్డ్ ఇన్ ద సొసైటీ. Britishers branded them as what? Criminals. That's the reason immediately after independence, government removed this and passed an act and called this tribes as what? Denotified tribes. No longer call them as what? Criminals. వాళ్ళకి రిజర్వ్, వాళ్ళందరూ ఎస్టీస్ అవ్వాలని లేదు. దే క్యాన్ బి ఎస్సీ, బీసీ, ఓబీసీ ఇన్ రియాలిటీ. But they were previously branded as what? Criminals. Now you should not use them, call them as what? Criminals. Such tribes are called as what?
డిఎన్డీస్, వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వండి, అదర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వండి, లైఫ్ స్టాక్, అదర్ థింగ్స్ యూ డూ, support them. Immediately after independence, our government created denotified tribes which were previously criminal tribes. Okay, so we'll write on this colonial tribal policy. Britishers came to India. Britishers came to India guided by economic interests. Guided by economic interests. Okay. They tried to exploit tribal regions as they are rich in resources. As they are rich in resources. Using the policy of eminent domain, they occupied tribal forests. Yes, nattundi. When I can speak, but sometimes when the castes, caste balugutuna, yes balugutuna, Sharada, yes is there, tribes, sometimes yes I am unable to present, maybe, right, pronounce, right. They occupied what? Tribal forests. Okay, right. They divided forest areas. Into any types majorga? Reserved forests and protected forests. They divided forest areas into reserved forests and protected forests. Reserved forest completely came under control of Britishers. Completely came under control of Britishers. Protected forest, yes, తీసేస్తున్నా. Protected forest is kept under control of forest officials. Okay. Tribals have no access to reserved forest. Whereas in protected forest, very limited permissions were given to tribals. For using forest resources.
Limited permission for using what? Forest resources. Because of these reasons, tribals faced livelihood crisis. They lost their territory. Which is linked with their culture. They lost their territory, which is linked with their culture. Many tribal revolts were started against Britishers. Many tribal revolts were started against Britishers. Britishers branded such revolting tribes. As ఏమని చెప్పారు వాళ్ళని? క్రిమినల్ ట్రైబ్స్. యాజ్ వాట్? క్రిమినల్ ట్రైబ్స్. బ్రాకెట్లో రాయండి. క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ 1871. చూడండి ఎంత ఓల్డ్. క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్ 1871. అంతకు ముందు కూడా బ్రాండ్ చేశారు. సపరేట్ యాక్ట్ ఆల్సో దే పాస్డ్. Criminal Tribes Act 1871. Okay. Then next para. After independence, Government of India denotified such criminal tribes. They are called as capital letters lo DNTs. They are called as what? DNTs. Bracket lo em rastaru? Denotified tribes. It repealed అంటే రిమూవ్ చేసేసింది. It repealed Criminal Tribes Act and passed Habitual Offenders Act 1952 and passed Habitual Offenders Act 1952. There are around 200 DNTs. There are around 200 DNTs. Okay. వాళ్ళందరూ ఎస్టీలీసేనా? Does all they belong to ST? No. So అది బ్రాకెట్లో రాయండి. They can be SC, ST, OBC or none. They can be SC, ST, OBC or none. So you can't say all DNTs are what? ST list లో ఉంది. ట్రైబ్స్ అవ్వచ్చు, బట్ ఆల్ ట్రైబ్స్ మే నాట్ బి ఇన్ ST. మన నెంబర్స్ చూస్తే దే ఆర్ అరౌండ్ DNTs ఆర్ దేర్ అరౌండ్ 200 అనుకుందాం. దెన్ ST లిస్ట్లో అరౌండ్ 730 ఉన్నారు. ST లిస్ట్. nomadic and semi-nomadic 1500 are there. So all tribal forest dwellers are not what? ST. Student almost double ఉంది. మళ్ళీ దీంట్లో 75 are PVTGs. We will see each of thing. We will see particularly vulnerable tribal groups. Identities are different. All tribes are not same. Okay, so that's what we are. And some other
group may fight against Britishers. They were branded as what? Criminals. Stuartpuram dongalan untaru. A few. There's a village in Andhra which is called, they are known for what? Very easily they will do theft. Ippudu ledule. Things got changed. They will break the lock within seconds. Even police used to fear to go to that village. Because there is no guarantee that he will be back without getting looted. Police ke dikkuledu. Because of the culture ga alvaatu ayindi vallaki. Then how did they change it? Only law. Only with fear you can't. So only fear is not a solution for doing these things. ఏం చేయాలి? రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆల్టర్నేటివ్ లైవ్లీహుడ్స్ ఇవ్వాలి. అరే స్కిల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. వై ఓన్లీ థీఫ్? యూ క్యాన్ ఎర్న్ మోర్ ఇన్ సమ్ అదర్ యాక్టివిటీ. నాట్ ఓన్లీ ఎర్నింగ్ మోర్, స్టేయింగ్ విత్ డిగ్నిటీ. మీ ఊరికి ఎవరు అమ్మాయి రాదు మ్యారేజ్లో, అవునా కదా? అంత దొంగలన్న బ్రాండ్ పడుతుంది. అట్లా ఆల్టర్నేటివ్గా చేయాలి. అదర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి. మేక్ దెమ్ ఎంప్లాయ్ దెమ్ ఇన్ గోద్రేజ్ సెక్యూరిటీస్. They know how to break the lock. So they will be useful in designing the locks which are very, very strong. Ante kada. It depends on how you. Tribals are killing animals. So enduku job leka. Tribals are employed to protect forest. They will protect in a wonderful manner. Kazirangalo ade ayindi. Outsider criminals, they used to employ tribes to kill that one-horn rhino. One-horn rhino తెలుసు కదా. So you have Assam, Kaziranga. That horn has usage in Chinese medicine. ఈ చైనా వాళ్ళు ఏమన్నా తింటారు. ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్లో దే యూల్ యూజ్ వాట్? దట్ వన్ హార్న్ అది యూజ్ చేస్తారంట. సో ఫర్ దట్ దెర్ ఇస్ అ డిమాండ్. ఓకే, సో దే యూస్ టు కట్. డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి. అండ్ సమ్ దిస్ ఈజ్ వన్ హార్న్, పులి గోర్ వేసుకుంటారు కదా కొంతమంది, దట్ ఈస్ బ్యాండ్. Similarly, they used to keep one horn, rhino horn. Demand valla supply అయ్యేది. So Kaziranga, these outside mafia, they used to take help of who? Local tribes. వాళ్ళకి తెలిసినట్టు ఏం తెలియదు కదా అక్కడ, అవుట్సైడర్కి తెలియదు. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? They employed tribes to protect what? Forests or one horn rhino. చూడండి, situation got changed. They protect very well because forest is there. Culture, forest life is there, that animal is there, part and parcel of their livelihood. Situation change అయింది, right? So like that alternatives తీసుకురావాలి. Anyway, government of India is doing that now. The notified tribes which are there now, because of this, in the background లో ఏంటంటే, because of tribal policy done by Britishers, the government immediately after independence, because during Britishers time ఏమైంది? What happened during Britishers time? Tribal regions, if you observe tribal regions, many people came to what? Outside నుంచి traders వచ్చారు, outside నుంచి money lenders వచ్చారు, outside నుంచి జమీందార్స్ came, they took away the land, and even tribal land is taken away from them, thrown out from their own land. So tribals lost their autonomy. They got exploited. Tribal regions lived on their own. For many years they lived on their own without interference from outside. Suddenly all was disturbed. By whom? Stupid Britishers. Because of that, immediately after independence, Government of India created or formed tribal panchsheel policy.